Good evening, students. Good evening, YouTube students. Yeah, I hope I am audible. Okay, fine. So, in the last session, we discussed regarding the concept of biomolecules, right? Then we discussed other concepts also. So, today we are going to start with the physiology part of the concepts, physiological lessons, okay, physiology related lessons. We are going to mainly concentrate on human physiology, okay. Just a minute. Okay, human physiology. So in the human physiology, we have the first concept, that is digestion and absorption. Yes. Hello YouTube students. Yeah. So in this lesson, we are going to mainly concentrate on what we can say, the physiology or the parts of digestive system. So this we've already well versed. Okay, this is we already well versed in our 10th standard. Then, and we are going to deal mainly with, okay, we are going to deal mainly with what? The function of each part, and the processes like deglutition, then what we can say peristalsis, okay. um, this all we are going to learn, and we have to mainly concentrate on the enzymes which perform a specific function in the during digestion and absorption, right? So digestion differs from organism, that is from unicellular organisms to multicellular organisms, right? So the digestive system is almost same in the mammals, like it starts with the mouth, food pipe, stomach, okay. Then it ends with the small intestine, large intestine and all. So before going to the questions first, so let us briefly understand what we are going to focus in this lesson according to CET. Okay, now? Yeah. So here you can see that, sorry. Yeah. So when we come to the digestion, as the organism, so in some organisms, the digestion occurs outside the cell. Okay, in some organisms, the digestion occurs inside the cell. So in the lower organism like protozoa, porifera, coelenterata, and free-living platyhelminthes, the process of digestion occurs within the cell, that is in a region what we call it as food vacuole. Yes, YouTube students, in the region which is called as food vacuole ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so that type of digestion is considered as intracellular. Intra means within, cellular means cell. Okay, next when we come to the extracellular, extra andre enu, outside the cell anta. So when the process of digestion occurs outside the cell, then it is called as extracellular anta. So it usually occurs in chordata. Yeah, so yeah, very good evening Manoj. Fine. So in the chordata, extracellular digestion occurs, that is the digestion occurs outside the cell. ಇನ್ನು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ the digestion have a specific system which is called digestive tract, or we can say alimentary canal anta. Okay na? So yes Tejaswini, whether my voice is audible? I think you did not connect to the audio. Tejaswini, you have to connect to the audio.
So the various parts involved in the digestion have two parts, my dear friends. The first one is a digestive tract, where it starts with the mouth. Okay, then we will get a food pipe, or what we can say esophagus, then a stomach, then small intestine, large intestine, and rectum. Okay, these are the parts of a digestive system. The next part will come as a digestive glands anta. Okay, digestive glands anta. So in the CET we have to concentrate mainly on this. Illi ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಒರಿಜಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೋರ್ ಗಟ್, ಮಿಡ್ ಗಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ಗಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಟೋಮೋಡಯಾಮ್, ಮೀಸೋಡಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಟೋಡಯಾಮ್ ಅಂತ. ಫೋರ್ ಗಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬತ್ತು, ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಇಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇಸೋಫೆಗಸ್ ಫುಡ್ ಪೈಪು, ಸ್ಟಮಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಡನಮ್, ಜೆಜುನಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲೋರಿಕ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಬಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಮಕ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಡಿಯೋಡನಮ್, ಜೆಜುನಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಲಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಗಟ್ ಆರ್ ಅ ಮೀಸೋಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್, ಇನ್ನರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇನ್ನು ಹೈಂಡ್ ಗಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್. ಏನಲ್, ಏನಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಏನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನಸ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೈಂಡ್ ಗಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಕ್ಟೋಡಯಮ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಇಟಿ, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. So here you can see the beautiful diagram of the human digestive system, right? Then after that we have the mouth. Okay, adult ಅಲ್ಲಿ mouth dental formula ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So dental formula ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? Can anyone tell me what is the dental formula in the adults? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have a types of teeth ಅಲ್ವಾ? Canine ಇದೆ, incisors ಇದೆ, molars ಇದೆ, premolars ಇದೆ, right? So these all are what the types of teeth. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, remember, yeah, anyone can you tell me? Yes, YouTube students, 2124, is it 2124 or 2123? Yes Ranjita, you are right. Okay, fine. Yes Hema, so it is 2123, 2123 by 2123. What is this 2? It indicates incisors or canines. Yeah. Yes, YouTube students. 3 molars, 2 premolars. Very good. 2 indicates incisors and 1 indicate what? Incisors, canines, premolars and molars. Okay. Next, when we come to the glands, digestive glands ge bandaga, the first and foremost gland we have is salivary glands. Okay. Yes, correct, very good. So in first irodu yaudu, salivary glands irutte. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ ಅ ಡಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಲೈವಾ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಅಮೈಲೀಸ್.
amylase ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it always break down the carbohydrate. Did you get YouTube students? Do comment in the comment box. Okay, carbohydrates ಅನ್ನ break down ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ it breaks down starch into maltose. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ us proceed. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು we will proceed with this one questions. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 types of salivary glands ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 3 types of salivary glands. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sublingual gland. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಟಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sublingual gland. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, PSS. salivary glands ಅಲ್ಲಿ 3 types ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅ ಫಂಡಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಫಂಡಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ನ ಫಂಡಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫಂಡಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ? ಸಿ 35 million ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟಮಕ್. ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಲೋ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ. ದೆನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಮ್ ಆಫ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬರ್ಕನ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ collective name of Crips of Lieberkühn. It secretes a enzymatic juice. And Brunner's gland, Crips of Lieberkühn ಮತ್ತೆ Brunner's gland ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಬರ್ಕನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಎನ್ಸಮೆಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಬರ್ಕೂನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು ಬ್ರುನ್ನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್. ವೈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಮ್ಯೂಕಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಓಕೆ, ವೈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎಸ್, yes students, why mucus is necessary? So as the food flows from a stomach alva, so in the stomach we have a HCl. Okay, the food from the stomach will be acidic. So once it reaches the intestine, that acidic property should not harm the small intestine. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? alkaline enzyme ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Okay, this is why the enzymes, alkaline enzymes are present in the intestine. Next we have is, yeah. So here you can see intestinal glands secrete intestinal juice, or we will also call that intestinal juice as succus entericus antanu kariteve. Yes. Okay, your name is Satish. Okay, fine. Pancreas anta ide. Pancreas ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್, ಅದೇನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ, ಎಸ್, ಹಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕೋಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ರಿಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೈಲೋಲೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. It produces several important hormones. Which are the hormones produced by pancreas? Yes, insulin, glucagon, somatostatin, pancreatic polypeptide. The last intestinal gland is a liver. It is the largest digestive gland of the body. It weighs around 1.2 to 1.5 kg. Okay,
It is situated in a abdominal cavity below the diaphragm. The liver has a wide range of function. First function ಏನು ಅಂದ್ರೆ it detoxifies ಅಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It helps in protein synthesis. Okay, so now let us proceed with the questions. Okay, so be ready with your chat box, all of you. So I just covered the main concepts. Okay, so in between also I will be explaining the concepts. Yes, YouTube students, be ready in your comment box to answer the question. So the first question goes like this. Yeah. Just a minute. Just a minute. Okay. Yes, Satish. Let us proceed with the first question. Identify the correct statement with respect to human digestive system. ಹೌದಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Ileum opens into small intestine. Serosa is the innermost layer of alimentary canal. Ileum is highly coiled part. Vermify appendix arises from duodenum. Yes, what is your answer for this question? ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅನುಸಾರ ಇದರಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರಂಜಿತಾ Oppo A15, yes, please change your name, put your name here, your mobile name is showing. So answered it. Yes, YouTube students, what is your response on this question? Yeah, be fast. Yes, ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Only Ranjita and one more student answered it. What about others? Okay, Satish answered it. Fine. What about others? So, illi ileum opens into small intestine. Can anyone tell me what are the parts of small intestine? Small intestine parts ಗಳಿವೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? Yes, Chidanand, Anjaneya answered to the question. ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್? ಯಾವ್ದ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ voice or voice message or through the chat box. So the parts of small intestine are duodenum. Yeah, duodenum. Someone is answering, but yeah, duodenum. Yes, yeah. Ileum. Ileum. Next, Duodenum. duodenum. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ DJI ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಯೋಡೆನಮ್, ಜೆಜುನಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಲಿಯಂ. ಈಲಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೀರೋಸಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೀರೋಸಾ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್, ಅದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ಈಲಿಯಂ ಈಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಯೋಡೆನಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ?
Okay, so here what happens? I did not ask regarding the enzymes. I asked regarding the parts of small intestine. So, ಈ vermiform appendix ಅನ್ನೋದು vestigial organ. It is of no use in our digestive system, what we can say. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು statements ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, these are wrong. So, usually it arises from a cecum. ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ ಸೀಕಮ್ ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಸೀಕಮ್, ಕೋಲಾನ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೀಕಮ್, ಕೋಲಾನ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲಿಯಂ ಓಪನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ is a wrong one. Serosa is the outermost one. This is a wrong one. Vermiform appendix arises from the cecum. This is a wrong statement. Then which is the right statement here? So as only few of you answered it correctly, option C, ileum is a highly coiled part, is a right answer. Okay, let us proceed to the next question. Which of the following terms describes human dentition? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆಂಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥಿಕೋಡಾಂಟ್, ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್, ಹೋಮೋಡಾಂಟ್, ಥಿಕೋಡಾಂಟ್, ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್, ಹೆಟರೋಡಾಂಟ್, ಪ್ಲೂರೋಡಾಂಟ್, ಮೊನೋಫಿಯೋಡಾಂಟ್, ಹೋಮೋಡಾಂಟ್, ಪ್ಲೂರೋಡಾಂಟ್, ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್, ಹೆಟರೋಡಾಂಟ್. Yes, Ranjita, Dhanyashri answered to the question. Very good. Satish, appendix is a vestigial organ. Anus is a last part of the digestive tract. Okay, na? Yeah. Ranjita and Dhanyashri answered it. Please mention the question number. YouTube students, you mention the question number and give the answer. What is your answer on this? Yes, Shrikant, Netra. Okay, Netrananda answered it. Okay, fine. Satish answered it. Good. Yes, what about others? Be fast, my dear friends. Yes. Okay, can anyone tell me what do you mean by thicodont? Okay, Hema, good. So what do you mean by thicodont? Thicodont andre eno? What is the meaning of thicodont? You can tell me in your simple words. It is not that you should use a specific word only. You can tell me in your own words. Thicodont andre eno? Yes, YouTube students, be fast. A very interesting topic. If you go on answering it, we can solve many questions. Okay na? ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಥಿಕೋಡಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ದ ಟೀತ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಜಾ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಕೋಡಾಂಟ್. ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಟೀತ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಟರೋಡಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. The right answer is option B. Okay, most of you answered it, alva? So, you'll nodi, majority of mammals, including human beings, so we have two sets of teeth. One temporary teeth, innondu deciduous teeth. It is replaced by permanent or adult teeth. Idakke now diphyodont anta kariteve. Innu we have 32 permanent teeth which are of different types. So, this is called as heterodont anta kariteve. Different types of teeth ಇದೆ ಅಂತ. Then teeth are embedded in sockets of jaw bones. So it is called as what? Yes, okay. It is called as what? Thicodont dentition ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Next question. Which cells of crypts of Lieberkühn secrete antibacterial lysozyme? So ನಾವು intestinal glands ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬರ್ಕನ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬರ್ಕನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್? ಯಾವ್ದದು?
Paneth cells, zymogen cells, Kupffer cells, Argentifen cells. Yes, YouTube students, what is your response on this? Yeah? ಏನಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು? Okay. I got two answers. Hema answered it. Okay. What about others? What about others? Bega. Which cells of crypts of Lieberkühn secrete antibacterial lysozyme? Yes, YouTube students. Yes. Okay, let us check the answer here. The right answer is Paneth cells anta. ಈ Paneth cells ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will secrete an enzyme called lysozyme. So what it is? Okay, Satish. Paneth cells present in the bottom of crypts of Lieberkühn, which is rich in zinc. ಅದು zinc ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ zinc ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ and contain acidophilic granules. There is evidence that these cells secrete antibacterium lysozyme. Paneth cells ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು zymogen cells ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ or we can call it as peptic cells ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, zymogen cells are present in the stomach. ಅದು ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಿವರ್. ಕಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟಿಫಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ Lieberkühn. It synthesizes a hormone which is called secretin and 5-hydroxytryptamine. Okay, na? So these are the cells and their secretion. So the right answer is here option A, Paneth cells anta. It will secrete the antibacterial lysozyme. Yes, YouTube students, very good. So let us proceed to the next question. Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? Hepato andre liver, pancreatic andre pancreas. So hepatopancreatic duct ಅನ್ನ ಡಿಯೋಡೆನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಾಲ್ವು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್, ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ, ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್, ಇಲಿಯೋಸಿಕಲ್ ವಾಲ್ವ್? Yes, Anjaneya answered to the question. Next, what about others? Satish answered it. Hanumant answered it. Okay, good. Very good, YouTube students. ಈ ರೀತಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾ, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನಾ? ಸರಿ. Let us check which is the right answer. Okay, don't get confused. Yes, YouTube students. Okay, I got the answer from Ranjita and Hema. Okay, fine. Shobha Shrikant answered it. So there is a confusion between option A and option B. So as they asked hepatopancreatic duct. Okay, Netranand answered it. Devil boy, okay, answered it. Fine. So the right answer is here option B, sphincter of Oddi. Okay, so ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಬಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. So sphincter of Oddi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a muscular valve that controls the flow of a digestive juices, especially ಯಾವ ಜ್ಯೂಸು? ಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ pancreatic juice. So through the hepatopancreatic duct into the duodenum. ಸೊ ಯಾವುದದು? ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. So this is about the seventh question. Next question. Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅವು? ಸೀಕಮ್, ಓರಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಮ್, ಡಿಯೋಡೆನಮ್. Yes, yes, YouTube students, what is your response on this? Yeah. Bega. Please mention the question number and then answer the question. Yeah. Okay, I got the first response from Ranjita. Very good. Satish answered it. Okay. Next, what about others? Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? Yeah. Be fast. Hema answered it. Rekha, Anjaneya, Shrikant answered it. Okay. So there is a confusion between C and D. Vermiform appendix ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೋಭಾ? ಡಿಯೋಡೆನಮ್. ಇದರ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸೀಕಮ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೀಕಮ್ ಇದೆ, ರೆಕ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಕೋಲಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸೀಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Okay, we can see this symbiotic microorganisms. Okay, next question. One of the constituents of pancreatic juice which is poured into duodenum in humans is. Pancreatic juice alli we know it has all the enzymes. Okay, ಇದು complete digestive juice ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಯೋಡೆನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್, ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, trypsin, enterokinase. Yes, I got the first quick answer from... Okay, Ranjita asked me a question. Yeah, I will definitely tell you the answer. Okay, just wait for few minutes. Okay, na? Yeah. Let me know the answer. One of the constituents of the pancreatic juice which is poured into the duodenum. Can anyone tell me the answer? Yes, YouTube students. Okay, Rekha answered it. Then Dhanyashri, Ranjita answered it. Okay. So the right answer for this question is option A. Sorry. It is trypsinogen anta. Duodenum andre enu? It is the first part of the small intestine which will come after the stomach. Okay. It is C-shaped. It receives hepatopancreatic ampulla ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್, ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್, procarboxypeptidase. In the presence of enterokinase, inactive trypsinogen is converted into active trypsin. So trypsin ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It activates chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. This enables the action of all pancreatic proteases. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಸ್ ಸುಮಿತ್. ಓಕೆ ಸುಮಿತ್. So the option A is the right answer. Next question. Two friends are eating together. Ibru friends idare. They are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food.
ಸೊ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ. ದಿಸ್ ಕಫಿಂಗ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್, ಡಯಾಫ್ರಗಮ್, neck and tongue. Okay. So, yeah, I got the first response from Ranjita. Okay, good. Yes, definitely we will be sharing the model question paper during our revision classes, not now. Yes. What is the answer for this? Yes, YouTube students, be fast, be fast. Yeah. Yes. Okay. Just a minute. Okay. Yeah. So let us check the answer here. The right answer is option A. So due to the improper movement of epiglottis, it closes our windpipe while we will be having the food. So due to the improper movement of epiglottis, a friend got what? Cough anta helbodu. And when we come to the appendix, alva? So when we come to the appendix, Ranjita had asked me a doubt. So ಈಗಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Duodenum has characteristic Brunner's gland which secrete two hormones. So small intestinal juice anna secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. It will be having the by the intestinal glands. Intestinal glands ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಬರ್ಕನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಟೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೈನೇಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, option B secretin and cholecystokinin, option C prolactin and parathormone, option D estradiol or progesterone. Yes, Sumit, you can ask your doubts, no doubt. But if you ask your doubt related to the topic, it is well and good. If you ask the doubt about any other topic other than the discussion topic, so we need some time. So during the revision classes, you can ask the doubt if you attend the sessions regularly. Okay, na? Yeah. Hema answered to the question. Yes, what about the answers from YouTube? ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಎನಿವನ್? ಎಸ್, ಬೇಗ. Yes, YouTube students, be fast. We have to solve more questions. Okay. Option B, Sumit. Option C. Yeah, very good. What about others? Okay. Bhimanna, option D. Okay. Let us check the answer. The right answer is here option B. That is secretin ಮತ್ತೆ cholecystokinin. ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ರಿಟಿನ್ ಅಂಡ್
ಕೋಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೋಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಕೋಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್. Okay, let us discuss later. Next, which one of the factors are required for the maturation of erythrocytes? ಈ RBC ಅಥವಾ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೈಟಮಿನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ವೈಟಮಿನ್ B12, ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ವೈಟಮಿನ್ ಎ, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, and vitamin A. Yes, Satish, a very good question, but the concept is related to digestion and absorption. This question we will be discussing when we will be discussing body fluids and circulation. So if you want answer for this question, you can find this answer from 10th standard videos also, because this is there for 10th standard. This is a 10th standard question. So you can visit the 10th standard chapter life process in our YouTube channel and you can find the answer. Yes. Shrikant answered it. So we will be getting many comments at a time. So sometimes we may take your name, we may not take your name. So don't get hurt. The right answer is here option A, ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಟಾಮಿನ್ B12 ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನೋಕೋಬಾಲಾಮಿನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಸೈನಕೋಬಾಲಾಮೈನ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ವೈಟಮಿನ್ B12 ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. And one form of vitamin B12 acts as a coenzyme ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಇದು. Okay, so it has a many what we can say uses. Adadmele it also works in conjunction of folic acid in synthesis of amino acid. Methionine anno amino acid synthesize ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it is required for normal production of RBC. ಇನ್ನು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಗೆ ಬಂದಾಗ it is influenced or it maintains epithelia and it's a part of a visual pigments. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ಲೇ ಅ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕೊಲಾಜಿನ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಓಕೆ, so let us proceed to the next question. Yes, YouTube students, a polysaccharide which is synthesized and stored in liver cell. ಯಾವ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅರಾಬಿನೋಸ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್, ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸ್. ಎಸ್. Ranjita answer to the question. What about others? Yes, YouTube students, please mention the question number and tell me the answer. A polysaccharide which is synthesized and stored in liver cells. Yeah. Okay, Sumit answered it. Devil Boy answered it. Fine. What about others? Shrikant answered it. Okay. Fine. So let us check the answer here. The right answer is option B, that is glycogen. The polysaccharide which is synthesized and stored in a liver is a glycogen anta heltivi. Exactly, Bhimanna answered it correctly. Yeah, when there is a need of energy in the body, yavaga namma body ge energy beko, this glycogen will be converted into glucose to release the energy into the blood. Okay na? Yes. So the right answer is here option B. Okay. Brunner's gland occur in. Brunner's gland ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? Sub mucosa of duodenum, sub mucosa of stomach, mucosa of esophagus, mucosa of ileum. Yeah, the quick response is given by Ranjita. Okay. Yeah. Brunner's glands ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬರ್ಕನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ಬೋದು? ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Rekha answered it. Okay. What about others? Be fast. Brunner's glands. Bhimanna. Sanvit. Okay, your name is Sanvit. Great. Sanvit answered it. Okay, fine. So we got a varied answer for this. Some of you voted for option B. Some of you voted for option C. Jayappa, Poojar, Anita. Very good. So the right answer is here option A, submucosa of duodenum. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬರ್ಕನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತದು? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಬಂತ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಯಾವುದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ವೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಇದು ಹೇಳಿ, ಏನಿದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಯೋಡೆನಮ್, ಜೆಜುನಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಲಿಯಂ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಡಿಯೋಡೆನಮ್. So the right answer is here option A. Okay, option A is the right answer. Next question. Secretin stimulates the production of. Secretin enno enzyme, it stimulates the production of saliva, gastric juice, bile, pancreatic juice. Put the question number and then give the answer. Secretin stimulates the production of. Yes, YouTube students. Surendra Sharada answer to the question. Okay. What about others? Okay, we have more students in YouTube, Ranjita. Don't worry. We have more students in YouTube than compared to Zoom. So I am calling the other names. Yes, Sanvit answered it. Devil Boy answered it. Jayappa Poochar answered it. Surendra Sharada answered it. Fine, very good. So most of you voted for option A. Some of you voted for option D. Okay, so let us check the answer here. Hema answered it. Fine. So the right answer for this is option D, pancreatic juice. Secretin anno hormone, pancreatic juice anna ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹೇಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಗ್ರೇಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. So let us proceed to the next question. Duct leading from parotid gland opening into the, okay, duct leading from parotid gland. Parotid gland means what? It is a part of salivary gland, sublingual, submandibular, okay na? And opening into the vestibule, okay, is Haversian duct, Stenson's duct, Wolffian duct, infraorbital duct. This I will explain. Just guess the answer. What might be your answer? ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡಕ್ಟ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. Just concentrate on the questions we are dealing with. Don't concentrate on other things. It is of no use. Okay na? Yeah. 29th question answer madidare. Sanvit answered it. Shrikant answered it. Okay. 29th question. 29th question. Yes, Hema answered it. Good. Bhimanna answered it. Okay. So let us check the answer here. The right answer is here option B, which is called Stenson's duct anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Parotid gland ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. These are the largest salivary glands. Okay, they lie on the sides of the face, just below and in front of the ears. The parotid ducts ಗೆ ನಾವು Stenson's ducts ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ.
they will open into the vestibule opposite to the upper second molar teeth anta. Okay. Next, the enzyme enterokinase helps in conversion of. We have an enzyme named enterokinase, alva. So that helps in a conversion of. That helps in a conversion of protein into polypeptides, trypsinogen into trypsin, casinogen into casin, pepsinogen into pepsin. What is your response on this? Yes, YouTube students. Okay, Hema answered it. Yes, Sun with Jayappa. Jagadish answered it. So option D, Anta, the enzyme enterokinase helps in the conversion of. Very good. Satish answered it. Bhimanna answered it. Good. So let us check the answer here. Yeah. The right answer is option B, that is trypsinogen into trypsin, Anta. Trypsinogen is activated by an enzyme called enterokinase, secreted by internal mucosa into active trypsin. Okay, now next question. Which of the following option best represents enzyme composition of pancreatic juice? Look to the options and tell me the answer. So, I said while explaining pancreatic juice as a complete complete digestive juice ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ? ರಂಜಿತಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ನೇತ್ರಾನಂದ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ 34th ಕ್ವಶನ್. Amylase, pepsin, trypsinogen, peptidase, amylase, pepsin and renin, lipase, amylase, trypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, peptidase, trypsinogen and renin. Jagadish answered it. See, I told you pancreatic juice is called as complete digestive juice anta. Okay na? ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್ ಭೀಮಣ್ಣ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಲೈಪೇಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್, amylase which will break down the carbohydrate, trypsinogen which will break down the proteins, procarboxypeptidase which will break down what we can say the part of the proteins. Okay na? So the right answer is here option number C. Option number C. Okay, now fine, let us proceed to the next question. Gastric juice of infants ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ gastric juice of infants contains, ಓಕೆನಾ, pepsinogen, lipase and renin, amylase, renin and pepsinogen, maltase, pepsinogen, renin, nuclease, pepsinogen, lipase. Yes, tell me, what is the answer for 37th question? Okay, Ranjita answered it. Fine, very good. What about others? Be fast.
gastric juice of infants contains? Yeah, Sanvit answered it. Fine. So the right answer for this question, gastric juice of infant contains option A, pepsinogen lipase ಮತ್ತೆ renin. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the secretion of the cells of gastric glands is 2 to 3.7. So ಅದಕ್ಕೆ pepsinogen, prorenin and enzyme gastric lipase will be present. Renin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It is responsible for clotting of milk because the infants will be feeding on milk. So it digests casinogen, which is a milk protein, and converting it into insoluble casein. Okay. Then renin's concentration is highest in young mammals. Young mammals ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ renin's concentration, which gradually decreases with age. So this is regarding the questions on digestion and absorption. Okay. In the next class also we are going to deal with this lesson. And after that, we will start the new chapter. Okay, now. So, yeah, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.